Hi everyone, how are you? So yesterday the High Court in Uganda, um, talked to the security and ordered the security to vacate Chagulani Sentamo Roberts' home in Magere, where they were surrounding him since since the 16th of January, when announcing of results was taking place. His home was I shouldn't say taken over, was surrounded by security forces. And yes, yesterday court decided that these army personnel or security personnel should vacate his home. Your Honor, away with Juliana and Emma. Thank you for subscribing, sharing, and liking. Thank you for following us. Thank you for making us great. Yes, so the video we're going to watch now is of former presidential candidate Chagulani Sentamu speaking to the newly elected MPs, members of parliament, and all the other groups who were elected, the councillors, LCs, all those who are elected under the NUP flag or NUP party. He was speaking to them at his home in Magere, where police now had or the army had removed, and people can access his home now. Let's go into the video and we'll listen to what he has to say to us. Thank you for subscribing always. Thank you for sharing always, and thank you for following us. If you've already done so, if you haven't done so, please go ahead and make sure that you hit that subscribe button so that you don't miss any of our updates that we have. Njagala okwebaza amaloboozi okwetoloola ensi yonna, ebitongole omuli UN, omuli US Mission, omuli European Union, omuli Amnesty International n'ebitongole byonna ebyensi yonna ebyasitula amaloboozi gaabwe oluvannyuma lw'ekkooti okusalawo nti baali bansibidde wano mu bumenyi bw'amateeka. Amagye gasoose kuzimbula kiragiro kya kkooti naye olwaleero bakedde kuvaawo. Era guno gwe mukisa ogusoose okwogerako nammwe. Eyo no si nsobi baganda bange okulaba nti bwensoose okwogera nammwe lwe giweredde ddala emyaka 35 bukyanga omuyekera gwe bayita Museveni ne bayekera banne lwe bajja ne bawamba ensi yaffe ku mudumu gw'emmundu, era okuva ku olwo baatufuula baddu mu nsi yaffe. Era njozaayoza Bannayuganda nti mu kunyigirizibwa mu ttemu ne mu kutiisibwatiisibwa okw'ekika ekya waggulu baavuddeyo ne basalawo Mwai Museveni ne bamugoba nga bayita mu kalulu. Newankubadde Mwai Museveni yeewaŋŋamizza mu ntebe gy'atalina kutuulamu essaawa zino, njagala okumujjukiza mu bigambo byange titugenda kumuggyamu mu ntebe. Njagala obajjukiza mikwano gyange ebifo bye baabalonzeemu si byakulya pate, wabula baabawadde bwesige na bugumu na tebayita stamp of approval mu bakulembere. Njagala obasaba mikwano gyange, nze ng'omuntu temunswaza, n'okusingira ddala temuswaza ebiruubirirwa byaffe ng'eggwanga, ebiruubirirwa byaffe ng'omugigi. Abasinga obungi kummwe temwali bazaale Museveni we yawambira ensi yaffe, kati muli babaka ba parliament. Ekyo nno kibajjukize nti tulina omulimu ogw'amaanyi ogw'okweggyako nakyemalira, ate nga tugenda kikola nga Mukama ye mubeezi. Njagala okubajjukiza nti obuyinza obw'abantu basazeewo mu bakiikirire, ebifo byammwe mubikozese nga front ey'okulwanyisa obwannakyemalira buno, mubikozese nga front. Muli maloboozi g'abantu, nze nga mbagamba nti siina njawulo nammwe, era nga mbagamba nti nze kyensinga okwagala kwe kwekubisaamu abantu bangi nnyo nnyo nnyo. Ndi musanyufu nti mwenna buli Bakyagulanyi n'okukirawo. Era nga njagala okubafunga mikwano gyange mugende mukole ekyo kyennyini abantu kye bakkiririzaamu.
omulamwa gwaffe gwakujjako dictator tetukikweka. Mission gye tuliko gyakujjako nakyemalira Museveni. Bannayuganda bamugyeko nga bayita mu kalulu. Mwenna mukiraba obujulizi we buli mu zi videos mu zi declaration forms newankubadde abasirikale n'amagye bagifudde mission yaabwe okugenda nga balumbagana ba agent baabwe afe nga babawambako declaration forms. Naye obujulizi we buli twawangudde mu Museveni. Ekiddako kwe kukulembera bannayuganda bannaffe okwejjako nakyemalira. Njagala okubajjukiza nga mbawagulu Tono Museveni namukani amazima njagala okubategeeza bannayuganda balinaffe naye mmwe mulina obbawo obukulembeze. Ensonga lwaki mwami Museveni ansibira ewaka, ensonga lwaki amaaso agateeka ku nze, kubanga alowooza jinze bwanzijamu mmwe olwo kiba kiwedde. Njagala obbakunga olunaku lwaleero mikwano gyange mumanye nti guno mulama tegukoma ku Kyagulanyi, wabula mwenna abantu okubalonda kitegeeza nti naawe oli Kyagulanyi ewammwe. Ate naawe mu constituency yo osobola okukunga Bakyagulanyi ne bawera 10 ne bawera 1,000 ne bawera bangi. N'olw'ensonga eyo njagala okubategeeza mikwano gyange gino erwaleero lwennyini basobola okuddamu ne beetoola amaka gange, basobola n'okunkwata ne bansibya ewalala, basobola n'okunzita, naye tuba tukomye? No, tuba tetukomye. Samona Bache agamba aluta kontinua, olutalo lugenda mu maaso. Basaba mweweeyo nga saddaaka mikwano gyange. Njagala mubeere njagala mubeere basaale mu bitundu byammwe. Ate buno obubaka namwe mbongereyo mu bantu. Mission gye tuliko yakujjako nakyemalira. Tebinnaba kuggwa bitandika butandisi mikwano gyange. Tebinnaba kuggwa bikola ki? Bitandika butandisi. N'olw'ensonga eyo mbawuyozaayoza naye nga mbajjukiza nti olutalo lwaffe olw'okununula eggwanga lyaffe n'olw'okujjako nakyemalira lutandika butandisi. Bingi bye tugenda okuteesaako, of course bye tutandyagadde bannamawulire bafune nga tetunaba biboobeza bulungi nnyo, naye mbaaniriza mbayozaayoza mbategeeza nti mwami Museveni ffe tetumulaba nga pulezidenti kubanga si pulezidenti. Pulezidenti eyalondebwa mumulaba wano mu maaso gammwe. Bannayuganda bayimiridde naffe, tujja kuba mu biseera ebiddako mu maaso nga tubagaidinga engeri gye tugenda okutambula. Njagala okwongera okukikatiriza nti ffe tetuli bamenyi b'amateeka, tetukozesa mmundu, tetuli violent, naye tugenda kujjako nakyemalira ono nga tewali n'essasi n'erimu lyetufulumiza. Ndowooza nja kufunayo ebibuuzo nga 2-3 okuva eri bannamawulire, then tugende maaso n'olukuŋŋaana lwaffe. Thank you very much, Mr. President. Another round of applause, please. Maybe I not add anything to that. But before I call the questions, I want to make a few introductions of leaders that we did not introduce at the start. First one being our Deputy President, the Honorable Mathias Mpuga. The Honorable Magere. Honorable Joel Senyan, we have Mr. Katana Benjamin, our National Treasurer, Mr. Nyanzi Fred Sendamu, Chairman. Then we have Honorable Ahmad Segirinya. People power, our power, people power. Honorable Patrick Samba, Oshabe, I saw him around. People power, Our power, our power. people power. And finally, Honorable Flavia Kalure Nabagami. Our power, people power. Are there others who came in after we had done introductions?
Honorable Joyce Magere, right? Minister of Information. Right. So we'll take some questions. Thank you very much. Yes. Thank you. My name is Jackson Onyango. Maybe if we could start with your experience in the 11 days that you were kept in this compound and in the house. What was it like? And secondly, you have talked about moving General Yoram Museveni within a space of 1 year. How are you going to do this? Because we know that the elections are next. Away from the court that we expect a response from, there are a number of people we talked about who we know are still in jail, and what is the plan? What is the NUP plan to ensure that they are released? So, others who want possession when they are still in jail. Thank you. Thank you. My name is Shannon. My question is relative to that of Jackson. I want to know what is your plan that is going to facilitate the move to remove President Museveni in just 1 year? Thank you very much. My name is Solomon Serwanja. I work with NBS and TRT World. Is the National Unity Platform thinking about going to court to challenge these elections? Also, the Honorable Robert Chagulanyi has said that they will remove the government in 1 year using non-violent means. Can you maybe throw more light on that? Thank you very much, and maybe I'll have the final People power! Our power! People power! People power! Our power! Our power! People power! Chagulanyi oye! Oye! Zetamu oye! Oye! Sorry, I just want to take a picture.
Our power. Our power. People power. Yes. I'll have a seat. Thank you very much. I hope I have the attention of all the journalists. Please ignore the cowards. First of all, I've been asked by journalists who must have misquoted me, saying that I've said we are going to remove Museveni within 1 year. You must have misquoted me. A year is too long. A year is too long. A year under General Museveni means more death, means more oppression, means more poverty, means more lawlessness. Even a month, even a week, the people of Uganda have the right to stand, to rise up against misrule, against injustice, anytime, as soon as yesterday and as late as now. The law provides for the people of Uganda to stand for their rights, and we encourage them to stand against, one, the fraudulent results that were read by Mr. Byabakama. Mr. Museveni should not be president of Uganda. And we encourage the people of Uganda to use all legal and all non-violent means and ideas that they have to free themselves from the Museveni dictatorship. So I did not say a year. If it happens in a year, it will be very late. But I mean, I was giving an example of Sudan, where Mubarak apparently won with over 90%, but it was not even a year that he was out of power. So I'm telling you that a year is too long. The people of Uganda have a right to stand against the Museveni dictatorship. Dictators have fallen much more faster than people have ever imagined. So I wanted to make that very clear. We were asked about going to court. First of all, I want you to know that we have overwhelming evidence in terms of discrepancies in the figures. You all know that Mr. Byabakama announced results that were non-existent. The first result, we announced the winner, and then they start compiling results. That is what Mr. Byabakama did, and we disagree with that fraud. While we have all the evidence, we told you that we are in discussions with colleagues on how to proceed about the court, which we know that General Museveni appoints. He appoints the entire bench of the Supreme Court, and we have, learned from the past. We saw what came out of the decision that was arrived at in the 2011 BSJ court petition, and what came out of the Mama Mbabazi petition. And should we go to court, it should be another front to expose the regime. But most importantly, the court we believe in most is a court of public opinion. We have believed always in people power. Our energy, our hope, and our power is within the people of Uganda. So it is the court of public opinion that is most important to us. About the plan for, I'll refer some questions to our legal team and our Secretary General. For example, the MPs running to court, and about the U-Vote app. But I'll just respond to the question of the experience under house arrest. Well, what can I say? Home feels different when your friends are here. Where you are seated right now, there were tents of soldiers. They jumped over the fence and took over our compound. They could not allow my wife to access our garden. They beat up our security guards and terrorized everybody that we stay with. But, I mean, that serves only to expose
the kind of regime that is presiding over us. I will not talk so much about the stress and the experience. All I can say is that we are here. And we are not giving up. All the stress only made us strong and proved to us that Museveni is so scared of us. And finally, about the jailed comrades, you are aware that more than 400 of our colleagues are in prisons across the country. We heard from our colleagues that were charged in military court and remanded in Chitalia, including Nubian Lee. All his hair has been shaved off as an effort to humiliate him. And many other comrades are sick, but they are strong in the spirit. We continue to pray for them, but most importantly, we continue to demand for their freedom. And if you had so many reasons to demand for the freedom of our people and to stand against the Museveni regime, let this be yet another strong reason for you to fight on. I thank you, and I forward it to you, Comrade Secretary General. Thank you very much. Uganda. Uganda yange katono. Webale nnyo. Mu Luganda batubuuzizza ku nsonga waliwo munnamawulire alina okuba nga yampulidde bubi. Agambye nti ngambye nti Museveni twagala mujjako omwaka gumu. Omwaka muwanvu nnyo. Omwaka omulamba nga Museveni yatufuga, kitegeeza kwongera bannayuganda kufa na kuttibwa, bannayuganda kwongera kubuzibwawo, bannabyamizannyo abasambi b'omupiira ne babokisa kutemulwa nga tewali ripooti. Kitegeeza bakyala baffe n'abaana baffe kwongera kufa. Kitegeeza kubeera nga tufugibwa mudumu gwa mundu. So omwaka muwanvu nnyo nga tufugibwa Museveni, n'omwezi muwanvu nnyo. Obwangu obusinga okwetakululako nakyemalira Museveni bwandibadde bwajjo. Okulwawo ennyo kulina kubeera kwa leero. N'olw'ensonga eyo njagala mwenna mumanye nti bannayuganda amateeka gabawa eddembe okuwakanya okufugibwa obumbula, okuwakanya okufugibwa mu nfuga etali y'amateeka, era balina eddembe okuyimirirawo. At least constitution ebawa eddembe eryo. N'olw'ensonga eyo njagala obbakunga mwenna bannayuganda, si kulinda mwaka, si kulinda mwezi, si kulinda wiiki, si na kulinda lunaku, naye okuyimirirawo buli omu okukozesa kyasobola okuwakanya enfuga ya Museveni n'okuwakanya ebyavudde mu kulonda ebyo ebyalangiddwa mwami by'Abakama, ebikyamu, ebifu bye tutakkiriziganya nabyo. Batubuuziza oba tuteekateeka ogenda mu kooti. Anja bategeeza bannayuganda bannange nti obujulizi bungi nnyo nammwe bwe muze mulaba vidiyo z'abasirikale nga batikinga obululu, abapoliisi n'abamagye nga bapakira obululu mu bokisi, abasirikale abatadde abantu ku mudumu gw'emundu babalagira batikinge Museveni. Naye nga tetunatuuka naawo mwalaba nti ne process eya campaign yonna yali mu bumenyi bw'amateeka, nga mwami Museveni akozesa covid okumenya amateeka, ye kennyini okulemesa bakandidate abalala okutuuka mu bifo bingi, okutemula abantu n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Ebyo byonna byandibadde bimala bumazi okusazibwamu okulonda kuno. Naye era tumanyi bulungi nnyo nti ekooti ezo, naddala ekooti enkulu mwami Museveni bonna yabawa omulimu. Era tumanyi bulungi nnyo nti mu byafaayo okugeza okulonda kwa 2011 n'okulonda kwa 2016 okwalopebwa mwami Besigye ne mwami Amama Mbabazi, ebyasalibwawo ekooti mwabiraba. Kunaabagenda mu kooti, ekimu ku bigendererwa kujja kubeera kwa kwanika kooti ezo. Mwenna mwawulidde omulamuzi Ssaabalamuzi w'eggwanga mwami Owinyi Dolo ng'agamba tebafugibwa mwami Museveni. Ekyo tukyayogera ne bannaffe tulabe oba tubagezesa nabo tubakubemu ttooki, si eyawano yokka wabula ey'ensi yonna. Naye njagala obbategeeza nti ekooti esingayo obukulu ffe gye tulinamu obwesige ye kooti ey'abantu ey'abannayuganda. Bambuuzizza embeera gye tubadde tuyitamu ennaku 11 bwe tubadde abasibe. Njagala obbategeeza nti wano we mutudde wonna wabadde wajjudde magye nga gawamba oluggya lwaffe, gawamba ennimiro zaffe,
ge galya emmere yaffe ne batukkiriza nakugenda mu nnimiro yaffe kugyayo emmere naye oluvannyuma lw'ennaku 11 okujjako okusalamu kaweeti akatono n'okola figa tukyaliwo era tukyagenda mu maaso paka nga tuggyeko nakyemalira Museveni byaddala. Ebibuuzo ebirala nja kusaba bannange babiddemu omuli ekyababaka baffe ababbiddwa abateeseza kukyogenda mu kooti n'ekya U-Vote app naye bambuziza kyenjagala okuddamu ekisembayo kyekya bannaffe abali mu makomera. Tubategeeza nti bannaffe bangi nnyo bali mu 100 bali mu makomera ag'enjawulo mu ggwanga mwe muli n'abali campaign team yaffe abakwatibwa abatwalibwa mu kooti y'amagye newankubadde babakwata nange naye bo ne batwala mu kooti y'amagye muli ba Nubian ba Edi Mutwe n'abalala. Bannaffe abagenzeeyo okubalabako bantegeezeza Nubian ye wakati mugezaako okumutyoboola bamumweddeko enviiri ze zonna n'abalala bayisiddwa bubi nnyo mu kkomera abalala balwadde naye obubaka bwe batuwa nti bagumu nnyo mu kkomera gye bali naffe mu kkomera eno gye tuli newankubadde tutambula naffe tugume obuwanguzi bwaffe. Munzikirize mpozi nyongere ate nteeke essiira kw'omu ku baganda baffe ono nga yali nfanfe wange nga ntambula nnyo naye mukodomi wange kubanga kizibwe wa mukyala wange gwe bayita Lule David Wanika abangi gwe mumanyi nga Selector David oyo yawambibwa mu maka ge awo e Magere abasirikale omwali aba SFC aba UPDF n'abapoliisi ne bamukuba nnyo ne bamutuuteeka mu drone ne bamutwala era ng'okuba kwolwo taddangamu kulabika. Twongera okubanja Selector David, twongera okumubanja, twagala okumulabako kuba talina musango ne baba bagamba alina omusango twagala bamuleete mu kooti. Let me say that in English. Among the very many comrades that were abducted is my brother-in-law, a cousin brother to my wife, and a very close ally of mine, Lule David Wanika, also known as Selector David, who was abducted on the night of 12th January from his home here in Magere by SFC soldiers, UPDF soldiers, and Uganda police officers. They beat him up so bad and bundled him in a drone van and drove him away. Since then, he has never been seen again. We don't know where he is, and we continue to demand for his unconditional release. And if he has any case to answer, it should be presented in a competent court of law. I thank you, Mr. Secretary. I think the question I need to respond to very quickly is one, and then I will go into another meeting. The question was if the party is helping comrades to have issues, cases, and all that, and the answer is yes. Our comrades are helping out the legal teams, but also other elected leaders. And you can see, for example, that some of the leaders are not here because they are in Kalungu trying to help one of the comrades there, and other cases that we have from across the country. So we are doing our best to help them, and we encourage all leaders to take this up, knowing that it is for all of us. And regarding U-Vote, we are trying to gather as much evidence as possible. And recently we gave out a number, we made it public, through which the citizens have been bringing out all sorts of evidence, including from ERA forms, videos, pictures. I mean, this was not an election. In some parts, the military would just reach a polling station and chase away everyone and put, ballot papers in there. In some cases, we had reports where people were told that here you cannot, there is no voting for the president. They say, our president did come and say, you can imagine that kind of situation. So we are gathering all this evidence as to what we are going to use it for. We are going to let you know. But most importantly, we are presenting it to the country because Ugandans need to know how their victory was robbed in broad daylight. I thank you so much, and we now request that only elected members of parliament and mayors stay here for the rest of the meeting.
Thank you. We encourage our people to continue voting the umbrella at all levels. On 3rd February, there are other elections. We are telling people we want to thank people of Uganda who are voting the umbrella everywhere, and we encourage them to continue doing that. All right, so we'll stay with the members of parliament and mayors here. Assistants and supporters, we're going to meet you after. But we want only those Sirumira Hassan Lukalide nganzi wano mu ba honorables tuli bangi nnyo naffe bannayuganda weefa Luweero e district yaleeta Museveni mu buyinza bwenjogera Luweero mpambe Museveni takyalinayo wadde n'omulandira n'ogumu mpaka wansi ku bakansala bonna bano eyo no message eri egenda straight wanakyemalira nti kimala wadde nga yasobodde okuluddiza bannayuganda ewalala eyo gye tutamanyi nefe waffe Luweero twamufa obutudde takyaliyo NUP everywhere in Luweero era njozayoza bannaluweero mwenna mwebale kubeera abalambukufu mwebale kubeera nga mukola omulimu ekyamazima ero gavumenti etwazaamaanyiza ebbanga ddene era mugiwadde kigigwanira era tubasuubiza ffe ng'ababaka be mulonze tugenda kubeera nga tubayimirawo mubiri tugenda kubeera nga tuli basaale nnyo mu nkola ennungi gye tusuubiramu tugenda kubeera nga tubatwala mu Uganda empya gye tubadde nga tubasuubiza kyali batukupawa olunaku lwayo n'essanyu lyamaanyi nnyo okulaba pulezidenti waffe ng'akyali mugumu nga n'omutima gwe mugumu okubeera nga transmission yaffe eyokubeera nga tukyusa obukulembeze mu ggwanga lyaffe tugenda kubeera nga tubayimirawo eri mu palamenti tulaga tugenda kubeera nga tubayamba guno mwalonze abakulembeze kutwala Uganda yaffe mu maaso yenze Kirumira Hassan Lukalide Ssaabazoganye mu Greater Luweero ne munnayuganda buli wooli wonna olina okukimanya nti eno ensi gy'olimu olimu buwambi lwaki tunula ku national ID gy'olina eraga deeti zaliwo tweyanza nnyo muganda wange gwenna ayaga twegattako wano ku the updates online page embeera yeno eri wano tuli wa president Magere tubadde wa president Magere ng'alinako addressinga message wano ku social media mbadde njagala mbaweeko omubaka Kazibwe Bashiri Mbaziira Rambaweeko kwa Kazibwe Bashiri Mbaziira wano olwaleero tufunye okuzibwamu amaanyi okw'ekika ekya waggulu pulezidenti waffe nga bwe mulabye is very much powerful amaanyi alina mangi nnyo essubi alituzizaamu ffe ng'abakulembeze abalondeddwa naye so much pulezidenti Kyagulanyi aziza essubi mu bannayuganda ababadde mubadde muyinza okulooza nti bwe munaalaba Kyagulanyi mulundi ogusoose mugenda kulaba omuntu aweddemu amaanyi mugenda kulaba omuntu atalina ssuubi naye Kyagulanyi oli gwe mumanyi abadde abuuka amasasa abadde abuuka zi sound bomb abadde abuuka omusaayi nga guyiika alabye byonna olwaleero ate atulaze okutandika butandisi and personally kulaba abantu b'Ekawempe South personally kulaba Bannayuganda kulaba abavubuka abali wano n'abali emitala amayanja have been encouraged tutandika butandisi pulezidenti atugambye tetulina kumuswaza ekisinga obukulu tetulina kuswaza Bannayuganda akoze ne statement ennungi abantu abamu badde balowooza nti okugenda mu politics atunyonyodde n'atugamba it's one of the options ezirowoozebwako but the most important option ye y'abantu Bannayuganda gwe Munnayuganda atulaba gwe Munnayuganda atugoberera Munnayuganda atuwuliriza pulezidenti atugambye amaanyi gali mu gwalina okulwana byonna nga tebinnabawo twalina tetuyita people power plus terina okulabika nti prevailinga and we are glad and humbled to see our president is having full spirits ali mu maanyi mangi nnyo energy level ziri waggulu nga bwe mbagamba and we are very sure with his wise leadership with his determined leadership we are going to remove the dictator atugambye omwaka munene nnyo being under the leadership of a person nga Museveni omwaka gubeera munene nnyo tetulinda mwezi tetulinda ki kano ke kaseera ffenna kwe tulina okulabika nga tuvaayo okulaba nga tulwanira eggwanga lyaffe Uganda bannaffe abali mu diaspora mwebale nnyo temuggwamu maanyi mwe abali mu diaspora mulabye obulungi bw'amawanga agakulemberwa abantu abalowooza ku bantu wano abali mu diaspora mumanyi ennaku gye tuyitamuku abali wano abali mu diaspora mumanyi amaziga ge tukaaba nammwe ge mukaaba tumanyi mubadde naffe mu mbeera eno tumanyi mubadde naffe bulijjo era tumanyi mulina okubeera naffe mu biseera n'ennaku eziddako pulezidenti atugamba kimu teri kuzikiza
bwe mutuwagira bwe mutusabira bwe mwagala struggle ne revolution amanyi gaffe gagenda kulabika ati nogeyongera nnyo bannaffe bannayuganda abali ebweru w'eggwanga mwebale nnyo mwebalire ddala. You are that invisible hand that keeps the fire burning mu race eno gye tulimu. Muli omukono ogwo ogutalabika ogusigala nga gukuba omuliro ne gubeera nga gweyongera, and we are sure God ali naffe, Katonda ali naffe. Ekirala, we have the blessing of the Almighty God. The international community is squarely and surely with us. Ne bannayuganda bonna bamanyi omuntu gwe balonda. It's just a matter of time. President atugambye tetugenda kugamba tulinda mwaka. Bamanyi bagamba Mama Museveni bagenda mulayiza mwezi gwa kutaano. We cannot wait for that. So tugenda mu meeting ey'omunda nga bwe bategeezezza. Tumanyi meeting eno egenda kuvaamu ebibala bingi nnyo ng'ababaka abalonde ne president waffe. Tumanyi meeting egenda kuvaamu ebirowoozo bingi nnyo. Of course bitujja okubanga tuwulira bannayuganda, but bottom line, kukwata tochi eyo, kukwata mu muli ogwo, kukwata manvuuli tubeere nga tukinyweza up until when we liberate fully our motherland. Bana eka tugende mu meeting. Thank you. Tuyanza nnyo oyo abadde agikaziwe Bashiri Mbazira. Abadde agikaziwe Bashiri Mbazira. Waliwo abansabye ku Honorable Geoffrey Rutaya. Honorable Geoffrey Rutaya ne kamubanoonyezeeko. Honorable Geoffrey Rutaya abantu bamunsabye wano ku the updates online page. Honorable bakunsabye ku the updates online page oyogereko eri eggwanga. Bannayuganda abawangalira kuno n'abali mu diaspora baagala obabuulire akalulu ke kakuuto kabadde katya ssebo. Akalulu kabadde kangu naye Mukama yakafudde kangu. Mayi Katonda waaba n'ekibadde ekinene kikogga bawabaawo omunene asalawo, so twawangulidde emikono gya Katonda. Abantu bawe essuubi nti ng'obadde mu ntonya akalulu era wogenda okitambuza ssebo. Nedda ate nja kusingawo kubanga kati nja kuba njogeranga mu bapala buli mbadde njogeranga mu buntu naye kati ngenda kwogeranga mu memba wa palamenti. Ejja kuba tugenda kukolera abantu era tugenda kubuulirako ekifaananyi bye babadde nga balimbalimba abantu ebyo. Tugenda balaga nti memba wa palamenti asobola okukyusa ekitundu kye. Toyanza nnyo ssebo Honorable Geoffrey Rutaya. Baganda bange oyo Honorable Geoffrey Rutaya MP omulondo ow'Ekakuuto. So kandabe ng'ate mbatuusaako Mr. Update nga mumusabe kambazeekoko ewa President katono. That does not stop us. We are not going to let them identify us as free. We are free, and anything that is trying to take away our freedom will be resisted. Thank you, Mr. President. Thank you. All right. So ngere mbatuuseeko mpaka Segirinya Muhammad abannyonnyola ekiriwo. Honorable Segirinya Muhammad kwanza tuli wano olwaleero okulanga pulezidenti waffe ojja tulabe nga tambula naye abadde agenda batuusaako naye ate waliwo meeting egenda okubaawo ey'ababaka ba parliament. So yembeera muganda gwena ali ku the updates online page. Yembeera eri wano ku the updates online page. Press conference eddako. Press conference eddako y'ababaka ba parliament. President eddako y'ababaka ba parliament. Omubaka nkunyingi nkwaniriza ku the updates online page. Bannayuganda badde bakwesonga ssebo. Bannayuganda mwebale nnyo okulonda pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert n'okumusabira nti essaawa eno abasirikale wano ku luguudo lujja wano bavuddewo naye mulabye ennyonyi ze bayisa mu bbanga ate n'ebitundu byaffe abantu baffe abangi bawambiddwa naddala mu kyaddondo. Twagala okutwala mu maaso olutabaalo okulaba nti Bannayuganda basigaza eddembe lyabwe ery'obwebange. Naye ng'olwaleero tuli wano pulezidenti waffe tusobodde omusinkana omulundi ogusoose okuva we twalonda. Nganze muwada Nkunyingi amuddira Magere wano ekyaddondo. Ekisooka nva kumuyozaayoza naye naye babaka bannange okuva mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo tuva kumuyozaayoza kuba nti yawangula akalulu era ffe tumanyi ye pulezidenti yawangula. Tugenda mu lusirika oba mu lukiiko ne pulezidenti waffe naye ku lw'Abannayuganda olutalo n'okulaba nga eddoboozi lyammwe lirangirirwa lukyagenda mu maaso. Ogwaffe tweyama buweereza na kusigala nga mu bakama baffe kye tugenda okukola. Pulezidenti atubulidde ebigambo bingi era n'atunyukiza ku nsonga nnyingi.
tuli beeteefuteefu okulaba nga tutwala mu maaso emiramu egyo kulwa Uganda ng'ensi yaffe nammwe tubasa mubeere bagumu lazima olutalo nga luwedde fenna tujja kwambala engule bannakyaddondo mwebale kuba nti mwannonda okubeera omubaka wamwaddako naye ate mbasuubiza nti okusomooza bakutuyiseemu wano bateekawo enkambi nnyingi ezibadde ziremesa bannakyaddondo okwetaaya Magere wabaddenga omuntu yeetaaga visa okuyingirawo naye kyassanyu tobairo tebaliwo abasirikale naye tetwagala tebakomewo ali twagala n'abantu basigaze eddembe lyabwe yonna gye batambulira mumanyi nti ku ssaaza waliwo enkambi ennamba nze wange gye mbeera ekiteezi bateekaoza nkambi ennamba wonna abakulembeze ne babanga batwetoolodde mwe bannayuganda musigalanga ku mulamwa kubanga twagala okulaba nti eddoboozi lyammwe ly'eddoboozi eryogerwako mu Uganda mwami byabakama twagala alangirira ebituufu newankubadde nga tukyagezaako amakubo gonna agakkirizibwa mu mateeka NUP n'abakulembeze twagala nnyo era tukkiriza nnyo mu nkola n'enfuga ey'amateeka era buli obatwala mu kooti oba tugenda mu kooti bwebanga yeetengeredde ebivaayo biba ku ludda lw'abantu tulina essuubi nti n'eddoboozi ly'abantu bwe bansalawo okuva mu kalulu lijja kuteekebwa mu nkola lazima. Tweyanza nnyo omubaka ono ye mubaka nku nnyingi omubaka ow'ekyaddondo owadde president so baganda bange waliwo meeting egenda mu maaso wano saagala mugambe nti ate abaka abamu si batuusizaako bonna mbozi sinaba mulabako baganda bange atute updates online page mpozi ate kambawe ku mubaka eyaddidde omubaka we wa Kiso tweyanza nnyo baganda bange abatugobera ku the updates online page embeera yino yeri wano there is a certain meeting which is going to be held by president waliwo meeting egenda okubaako ne president bannamawulire tebagikkirizaamu baganda bange abali ku the updates online page embeera yeeyo baganda bange embeera yeeyo eri wano updates online page tebaagalayo bannamawulire meeting eddako meeting y'ababaka ba parliament mwenna tubaaniza nno baganda bange abatugobera ku the updates online page tubagamba nti tubaagala nnyo era mwebale kutugoberera ku the updates online page mwebale kutugoberera baganda bange mwenna abali ku the updates online page mbadde ngamba tuuseeko omubaka naye obudde ndabanga obutajja musobozesa waliwo omubaka gumadde mmuza owerubaga naye obudde tebugenda mumusobozesa meeting etandise baganda bange mwenna abali eyo meeting etandise embeera ebadde wano nga nzibuzibu embeera tebadde nnungi abakamera ndoozi batandise otusalako embeera tebadde nnyangu tubadde tuli mu press conference ng'etambula abasajja ne bayisawo helicopter wansi nebula okulandinga wano maka ga president baganda nge mwenna abali eyo nebula okulandinga mu maaso ga president nebula okugwa wetubadde kame helicopter ebuze okugwa wetubadde baganda bange era abamu obweddamu complaininga cameraman nga tateredde embeera ebadde enzibu baganda bange wawe muni gwaffe okusoosa okujja wa president kwe bamusalako ennaku 11 kati embeera y'abasajja ne bateekawo kale badde tebataddewo deployment naye ate abasajja ne baleeta helicopter n'erandi n'ekeeti n'esituka nekka n'esituka so yembeera ebadde wano abamu badde mu complaininga nti cameraman nga tateredde cameraman mbadde nyina okubeerawo mu mbeera yonna kuba tubeera ne mu ntalo ezisinga wano kuba emabega wano tubadde mu lutalo emabega wano wonna tubadde mu lutalo so baganda bange temugamba nti cameraman mbadde siteredde emabega wonna tukubye trailo ya president okuva twatandika mu Arua paka basajja be batukomekereza nga tumazeeyo disitulikiti zonna kuba disitulikiti ezisinga jjukira disitulikiti 50 tetwazigendamu disitulikiti 50 tetwazigendamu olwokuba abasajja baali bakola ki batidde nnyo so yeeyo embeera mwenna abali ku the updates online page Mr. Bwayise nze ali ku kamera embeera Mr. Bwayise nze ali ku kamera baganda nge mwenna abatugoberera oyinza okubuuza Mr. Bwayise nze ali ku kamera embeera yeeyo waliwo meeting egenda mu maaso tebakkiriza mu bannamawulire meeting y'ababaka ba parliament
meeting y'abaka ba parliament. Nathan Madi agambye thanks cameraman. Webale kumbereramu. Onangambye don't show your face. Okay, I don't show my face. Yes. Nate kamera badde bazituganya okola ki? Kamba tuseeko omubaka gwenye batuusaako eno muvubuka muto w'ebusiro. Muvubuka muto w'ebusiro. Onambuliza Mr. Wise, where is our map media? Map media wane bamugiramu. Told us, just we are confident and we are believing in him. We are going to do what the people say, because we are brought by the power of the people. We shall not go contrary to what the people say. Let's completely go up to the park. Awayisana ku makumi ndoza nga abiri president wange mulabyeko president wange mulonde gazikiriza Robert Kyagulanyi Ssentamu era ndi musanyufu nnyo nti interview zonna mu press conference tetubaddemu naye atukuutidde mubaddemu namawulire muwulire byatugambye naye ku byatugambye byonna bitusse ku mutima gwaffe kuba nsuubira ekituuse mu parliament gabadde maanyi g'abantu tusobola kugenda opposite maanyi gaki kigaba tuwetedde so nsuubira tugenda kukola ekisoboka kyonna tugenda tuyimisa eddoboozi lya Uganda tuyimisa eddoboozi lya Busiro North nga nze MP waabwe. Abamu babuuziza nti Honorable Ssewanyana aliwo. Honorable Ssewanyana sobodde mubatuusaako olw'embeera. Sobodde batuusaako Honorable Ssewanyana. Sobodde batuusaako Honorable Ssewanyana abadde busy meeting etandise. Meeting etandise. Gulina ali ku the updates online page. Meeting etandise. So bayimuke bonna weebali naye sisobodde mubba batuusaako. Era saagala munnenye nnyo. Benjamin Onyamagambi, you are the best cameraman, please. How is Sky Soldier? Sky Soldier munange gyali abasajja bamusiba muganda wange abuliza Sky Soldier. Lydia Kaddu agambye Sky Soldier. Sky Soldier bamukwata era ekitalya. Alina ba Eddie Mutwe, ali ne Banubia Nuli. Ssewanyana bambi waali baganda bange Ssewanyana waali Honorable Zake mulwadde. Embeera yeeyo. Embeera yeeyo bana ngenda kuba ku live olw'embeera eri mu kitundu.